So. Arbeiten wir noch. Den Streamtitel. So. Test. Wir machen gleich weiter. So. Ich glaube, es ist alles soweit okay. Action. Nicht das hier haben. It was on a deserted, moonlit night that the hero... Show hat man die Maul. Wir machen den Eichenauftrag weiter. Diese andere Aufträge. Oh, ich muss erstmal die machen. Okay. Dann machen wir das. The vile dragon's limpid lair. Ding schon Maul halten. So, da wollte ich nochmal gucken. Gewebte Wünsche. Okay. Na, wie immer. Wir nehmen das auch auf für YouTube. Beginnen. Ja. Kurz Stille. Dann klatsche ich. Dann wieder Stille. Zum Schneiden. Macht das einfacher. Wunderbar. Okay. Moin Moin, herzlich willkommen zu einem Legendenauftrag, den wir machen müssen, damit wir unseren Eichenauftrag weitermachen können. Deswegen geht es heute um das Märchen vom Kranich und den gewebte Wünsche. Hopp. Da geht es um, soweit ich weiß, um Ayaka. Der Legendenauftrag von Ayaka. Ja, wir haben ja den Eichenauftrag gehabt. Der Legendenauftrag. This must be... It's a festival promotion. Hey, speaking of, we haven't been anywhere fun since we arrived in Inazuma. Naja, was heißt Spaß? Wir haben uns den Bauch vollgeschafft. Aber hey, gehst du denn dahin, Ayaka? No, what made you think that? Festivals are a common occurrence here in Inazuma. We in the Yashiro Commission are very well acquainted with these sorts of customs. Each season brings its own festival, and each festival in turn brings a fresh challenge to the task of maintaining public order. So, while festivals are undoubtedly joyous and lively occasions, for us, they are also a cause for concern. Oh, my apologies. I should stop thinking about work. This is hardly relevant to the matter at hand. This store here is the place I wanted to visit. Oh, so you weren't checking out the promotion? Well, let's take a look inside then. Okay. Welcome. I have all the latest styles. Please take a look. Oh, it's Miss Kamisato with guests from overseas. Welcome to Ogura Textiles and Kimonos. Are you here to purchase fabric or for tailored garments? Oh, greetings to you too. I have a design here for a garment. Would you be so kind as to take a look? Kriege ich jetzt einen Skin? Das wäre richtig geil, wenn ich einen Skin kriegen würde. Oh, Ayaka came prepared. Let me see. This could be... It could be... Oh, it's a very fine design. Miss Kamisato, you'd like us to make a kimono following this design, yes? Please, if you could. I'm honored that you'd choose Ogura Textiles and Kimonos for your tailoring needs. However, there is one rather difficult problem. Wir haben keine Waren, sage ich jetzt schon. Based on the design, this kind of kimono would require silk made from the silk flower. The majority of Inazuma's silk is imported from Liyue Harbor, but given the current climate... Ja, ungefähr, das habe ich ja gesagt. Ich habe ganz viele Seidenblumen auf Tasche. Ich meine, also, wenn du willst.
As you well know, Inazuma is currently under a strict lockdown. In all honesty, the impact on the textiles industry has been quite significant. We're struggling to import high-grade fabrics. So much of our tailoring business has been put on hold indefinitely. But of course, where our customers are able to provide the fabric themselves, we can still be of service. So you're saying we need to go and buy some silk first? Ja, warum denn kaufen, Paimon? Wir haben den ganzen Rucksack voll. If even Ogura textiles and kimonos can't get a hold of high-grade fabric, where would we buy it from? You could try the International Trade Association. They are a little better connected than we are. After all, the association brings together merchants from all over the world. The only thing is their prices. They're not the cheapest. In times like these, though, we're lucky to even have an option of getting a hold of the things we want in the first place. Naja, die Preise müssen halt so hoch sein, weil die unmenschliche Steuern zahlen müssen. Huh. So even just getting clothes made is an ordeal in Inazuma. Wait, the International Trade Association? That's Karisu's thing, right? We haven't been to Rito in a while. It looks like that will be our next stop. Hey, Rito. Thank you ever so much. We will be back once we've acquired the fabric. Oh, in the meantime, I have one other very small request. Could you? Könntest du jetzt einen Skin für mich machen? Why is she being so secretive all of a sudden? Absolutely. Much obliged. My pleasure, Miss Kamisato. Honestly, I'm just as excited as you to see the end product. We haven't made a silk kimono for the longest time now, and this is a beautiful design. That's very kind of you, thank you. Goodbye for now. Traveler Paimon, let's try our luck at the International Trade Association. Bye, Schneiderdame. Es sieht leicht aus also das da oben sieht leicht aus wie so ein Autobahnschild. Hier zur internationalen Handelsvereinigung Frieden. Oh, gehen wir doch mal dahin. Der sagt gehen, also gehen wir auch. Teleportation? No. Nicht mit uns. Aber wir könnten uns einfach zu der Statue dahinter teleportieren. Ja. Das wäre auch das Sensible. Aber nein. Die nicht wollen. Ich möchte euch alle sehr viel quälen, indem ich hier rumfliege. Und man kennt es ja. Ich wollte mich auch mal so ein bisschen hier aber da muss ich halt wieder 7 Millionen Sachen rausschneiden. Alter. Was für Licht irgendwie. Was ist das denn hier? Ah ja, das ist irgendwie deren Wasser. Dass die irgendwo hinfahren. Mal wieder weg. Hä? Sammelt Wasser, um es einfach wieder wegzukriegen? Ach ja, gut, ist halt nur die Mühle, ne? Die brauchen ja nur die Bewegungsenergie vom Wasser. Na gut, aber dann verstehe ich nicht, warum die das Auffängbehälter speichern. Naja, die werden schon ihre Gründe haben. Unten sind wieder Kines. Wo wir brauchen eigentlich das Seegras? Wahrscheinlich für Ayaka und Teamspeak. Den sammle ich hier auch. Gut. We're looking for the Great Muchina Yokai. Okay. Do you know where it lives? Great Muchina Yokai? What's that? Ich glaube nicht. Huh? You've never heard of it? It's a sneaky monster that goes around playing tricks on people. It's got magic powers and can even shapeshift into anything it wants. Dann habe ich das, glaube ich, schon mal gesehen. Das ist so ein Katzenvieh, ne? One time, the Great Mujina Yokai stole some rice from our house. And this other time, it pushed my dad into the river. Sounds like a very naughty little monster. Warum sucht ihr den dann? 'Cause we finally found out how to chase it away.
My dad said that the great Mujina yokai likes to play tricks on people who stay out all the time and don't come home when they're supposed to. So all we need to do is chase it away. Then we can come out and play whenever we want. Ja, ja, das sagen eure Eltern, damit ihr einfach immer nach Hause kommt. This monster sounds scary, though. Aren't you guys afraid? Surely your parents must be worried about you. Oh, not really. I told my dad that I was gonna find the great Mujina yokai with some friends, and he didn't even say anything. So we think it must be weak right now. It's probably hiding away so it can rest. Yeah, so as long as we get home before it gets its strength back, we'll be safe. Something sounds very strange about all this, but Paimon can't say exactly what it is. Ja, die Einstellung des Vaters passt nicht ganz. Warum würde er denen erzählen, dass es ein Monster gibt, aber dann keinen Fick drauf geben, wenn die das suchen? Yeah, Paimon feels like the great Mujina yokai is one of those storybook monsters that doesn't exist in the real world. Ja, genau, das. We should tell them so they don't waste all their time looking for it. Oh, children, listen up. There's no need to go looking for the great Mujina yokai, all right? Because it isn't real. Huh? No way. That's impossible. My dad wouldn't lie to me. Nö, Your überhaupt folks nicht. are just worried about you is all. They don't want you wandering too far from home because it's too dangerous. Nö. Eltern lügen ihre Kinder nie an. Nö. That's not true. The great Mujina yokai is definitely real. Yeah, Yoimiya's even making some weapons for us. And then she's gonna show us how to blow it up. Achso, ja. Yoimiya, huh? Wait, as in fireworks prison break, Yoimiya? We told her all about the great Mujina yokai. She said we shouldn't be scared of it. We should learn how to chase it away instead. We've been waiting for ages now. And finally, Yoimiya said that today's the day. Yoimiya plays with us and tells us stories all the time. She wouldn't tell a lie. But... Come on, let's get out of here and go find Yoimiya. Wait, hold on, don't go! They didn't seem to take that very well. But Paimon was only trying to look out for them. Who knows what Yoimiya's got to do with this? Let's follow the kids and see what's going on. Ich habe außerdem den zweiten Legendenauftrag gestartet. Wir folgen denen noch weiterhin. Okay. Das wird super lustig zum Schneiden. Hallo, ich will nur ein T-Shirt haben. Thunderclap! Ist er einfach nur fucking... Kein Plan, und der hat halt Artefakte, so ist ja nicht. Rain outlines your fate. Okay, er hat... Stimmt, daran habe ich ja nicht gedacht. Er hat seine Fähigkeiten ja gar nicht gelevelt. Und er hat auch nur noch kein Sternbild. Was zum Fick? Alter Handschutz. Gegen Nacht um den Unikan. It all makes sense now. Und jetzt wissen wir ja auch, wie Bücher funktionieren. Take this! Nice, da ist unser nächster Auftrag. Den wollen wir ja noch gar nicht machen.
Da oben. Nee, oder? Gehen wir da hin? Ja, komm. Ah, komm. Das ist ein random Verkäufer. Also ein paar Verkäufer lief. One day, I will showcase Inazuma's fireworks to all of the Und die Frage ist, komme ich da hin? Und nicht, dass das der gewünschte Weg war. Er funktioniert. Und mir reicht das. Da komme ich jetzt hier mit rein? Actually, ja. Ich will ja eh dahin. Ich will dahin. So, jetzt. Hallöchen. So, beruhig dich. Ach ja, die hassen uns ja immer noch. Ja, ist okay. Ich wollte mir irgendwann mal den Reisepass kaufen. So, wie auch immer. Moin. This is it. The International Trade Association. Okay then, we need to talk to Kurisu, right? Huh, doesn't look like he's here. Let's look around. Why in the world can't I use my permit? Du bist der Robert, hallo? Look, there he is. Looks like we found him. What am I gonna do? Mr. Kurisu, are you alright? Oh, you're Miss Ayaka from the Kamisato clan. How do you do? Better than you, it appears. And if it isn't the Traveler, I haven't seen you in a while. I take it you've been out of Rito? Lahme Übersetzung eben, aber okay. Ist ein Weilchen her, dass ich hier bin, ja. Thanks again for your help last time. The association is back in business, and it's all thanks to you. That's great, but, why were you staring into space just now? Did something bad happen? Well, you see... It's embarrassing to admit, but some of the association's goods have been stolen by vagrants. Which goods were stolen? It was a Beide. batch of high-grade Ja. silk. Klar. We imported a big batch of silk from Liyue several years ago. It's been sitting in storage ever since. Recently, we heard that clothing stores in the city have more or less sold all their silk stocks. So we figured now would be a good time to bring our batch out of storage, thinking it'd probably fetch a good price. But then... the vagrants swiped the whole batch, then disappeared into the woods. I'd report it to the authorities, but... well, as you know, they don't think much of foreign merchants like us.
the Kanjo Commission don't want to give us the time of day. Honestly, you can just tell that our suffering amuses them. Oh, das ist schon krass. Also die hassen euch ja richtig. While I also take issue with aspects of the Kanjo Commission's operational methods, please remember, Mr. Kurisu, that while you are here in Inazuma, you should be careful with your words. My apologies. I had to let off some steam. Anyway, there doesn't seem to be much we can do ourselves to get our goods back. Perhaps I'm doomed to go bankrupt after all. I am afraid I can't intervene in an official capacity, but I can still help you get your lost goods back. Of course, I would never... Wait, what? Huh? How? Yes, acting in my own capacity, mind you. Even then, there is no escaping the fact that my every action and word will be seen to reflect on the Yashiro Commission and the Kamisato clan. I do so not without reservation, so I hope that you will treat this matter as confidential. That aside, as I'm sure you're aware, I'm afraid that I won't always be able to help you in such circumstances. Given your position and that of the International Trade Association, please try to exercise more caution in the future. You do not want to incur further unnecessary losses. We will. We certainly will. But, are you sure this isn't gonna cause any issues for you? Nö, die schickt eh mich los. Die macht eh wieder nichts. What if someone high up in the Kanjo Commission sees what you're doing and doesn't like it? You're a highly respected member of society. Surely putting your neck on the line for small-timers like me can't be worth the risk. Very humorous. Let's not forget that I am the eldest daughter of the Kamisato clan. I would be very surprised indeed if anybody in the Kanjo Commission felt that I was accountable to them for my actions. Whoa, that sent shivers down Paimon's spine. Does everyone from a powerful clan talk like that? Ja. Mr. Kurisu, I need to know the exact time and location of the theft, and anything that stood out about the perpetrator's appearance. Thank you so much. Let's see, it was 2 hours ago now, over at the, Everyone, please follow me to the scene of the crime. The investigation starts there. All right, off we go! Okay. Darf ich aber gar nicht, ne? Was sagen? Eine Reise gehen da. Warte, wir kriegen ja die Reisegenehmigung, wenn wir den Brief abgeben. Wir holen uns erst unsere Reisegenehmigung. Dann wird das alles etwas einfacher. Na, Schatzi? Hallo, was ist los? Iwakamji. Sagt es Kamaji? Was willst du von ihm? Brief? Sagt es dieser Hiragi? Okay. Aber dieser Brief wirklich von dieser hierarchischen Statue. Das ist etwas, das du besser direkt Maji fragen solltest. Er ist in letzter Zeit oft über die Brücke. Maji. Toll. Maji. Und Reisen aus der Ferne. Was willst du von mir? Ja, die hat mich erst wirklich irre. Das ist toll. Danke, dass du diese Reise extra gemacht hast, Reisender.
Wegen der Reiseerlaubnis. Da Iragi mich persönlich damit betraut hatte, werde ich an. Aber ich muss zurückgehen und diese Reiseerlaubnis vorbereiten. Ich sag dir was. Warte zuerst drüben im Restaurant Kiminami auf mich. Warum willst du dorthin gehen? Es ist ein kleiner Gefallen, den du für mich tust. Ich habe tatsächlich vor einiger Zeit daran gedacht, etwas an Iragi zu schicken. Ich hatte einen Brief geschrieben und gebeten, wie ich Iragi zusammen als Geschenk schicken sollte. Aber wenn Vater herausfindet, dass ich einen Iragi schicke, könnte er ein wenig verärgert sein. Ich habe darüber nachgedacht und dann ist dein Vater sehr streng? Mein Vater, natürlich ist er sehr streng. Ich kann verstehen, warum er nicht wirklich will, dass ich mit Hirari korrespondiere. Schließlich bin ich Mitglied des Keiju-Clans und einer der Vollstrecker des Tenryo-Verwaltung. Und Hiragi ist die Tochter des Hiragi-Clans der Kanjo-Verwaltung. Wenn ich mich ihr zu sehr nähern würde, wäre es unvermeidlich, dass jemand das mit ausnutzt. Oder es in der Tat nur ein Geschenk war es in den Augen einiger Leute mehr als nur ein. Über solche Kleinigkeiten will ich gar nicht reden. Reisender, bitte warte am Restaurant. Wollte ich die Reiseerlaubnis gehen, aber bringe ich sie dir. Ach, da unten. Hi. Schön hier aus. Hallo Katze. Ich hätte doch sicher nichts dagegen, wenn ich eure Häuser missbrauche. Moin! Hallo und willkommen beim Restaurant Kiminami. Über die Süßigkeiten, die Kamji bestellt hat. Oh, ich habe die Snacks vorbereitet, die Kamaji bestellt hat. Ich bringe sie dir jetzt. Ich frage mich, wem Kamaji diese Snacks zu geben gedenkt. Das ist nichts weiter als eine Geste der Öffentlichkeit. Vor einiger Zeit hatte Hiragi Shinsuke meinen Vater mit einer Ladung guten Tee. Mein Vater weiß, dass Hiragi Shinsukes Tochter Hiragi Shisato Süßigkeiten liebt, also bat er mich, ein paar Süßigkeiten als Gegengeschenk zu schicken. Ich war besorgt, dass es so lange dauern würde, sie dorthin zu schicken, der Weg holprig sein würde, also habe ich diesen Reisenden gebeten, die Süßigkeiten für mich zu überbringen. Frau Kiminami, bitte zeige mir diese Süßigkeiten, damit ich eine Bestandsaufnahme machen kann. Gut, hier sind die Süßigkeiten. Schau sie an. In der Tat, alles dort, danke Kimaji. Auf geht's. Lass uns zur Seite gehen, Reisender. Gehen wir aus dem Weg, ich habe dir etwas... Das ist die Reiseerlaubnis, die ist für dich. Diese Erlaubnis solltest du die Insel frei betreten und verlassen können. Danke, gern geschehen. Wenn du diese Erlaubnis nun hast, wird es für dich einfacher sein, die Süßigkeiten für mich zu... Und diesen Brief. Ja, ich habe geschrieben, was mir am passesten erschien und ich hoffe, dass Hiragi es beleidigend empfindet. Bitte schicke diesen Brief an Hiragi zusammen mit diesem... Okay. Gehst dieses Mal an einer Reiseerlaubnis zurück, sodass du frei ein- und ausgehen kannst. Bitte, Reisender, es ist Zeit für dich. Reiseerlaubnis. Oh. Ich jetzt nicht mehr. Ich will das hier weitermachen. Und wir gehen dahin. Wir gehen dahin. Da steht, gehe zum Ort. Und nicht teleportiere zum Ort. Sonst bräuchte man ja gar keine Reiseerlaubnis. Na, Süßer? Wiedersehen. Ja, du sagst, ich kann ohne Erlaubnis nicht rumlaufen, aber ich habe eine Erlaubnis. Oh. It works. It fucking works. Nein, nicht jetzt. Here we are. This is where we were robbed. Hey, look on the ground. What are those? Huh? Footprints. Very deep ones at that. Leading towards the forest. Huh? Presumably, the depth suggests that they were carrying something heavy. Let's see where they lead. Müssten ja dann irgendwo hier wieder weitergehen. Ja, hier. Okay. Ein Fußspurenmeister. Fußspuren.
Da seid ihr. Stop, thief! You think you can get your stuff back with this bunch? You must be dreaming. Why, you better hope you have the courage of your convictions. Why wouldn't I, old man? Answer me this. You're one of those Outlander merchants, right? You trade association types are worms, coming over to our land, leeching off our people. Who's gonna leap to your defense, huh? Tell me, who's gonna stick their neck out for the likes of you? Die beiden, die neben ihnen stehen, falls du es noch nicht gesehen hast, die sind mitgekommen, ne? Nur so. Look at that. No response. Face it. This is Inazuma. You've got no ties here. You're at the bottom of the pile. Can you really blame us for walking all over you? You are despicable. Ja, verabscheuungswürdig. Ich hätte Abschaum gesagt. Am Ende das Gleiche. Hey! I just had an idea. Since you came all this way, how about we do some business? Business? Pay up. And you can take your fabric back. Sound good? If you ask me, it beats walking out of here with black eyes and a broken nose. You're just a big bully! What choice do I have? What choice do I have, mate? Du hast den Helden von Monster Liyue neben dir. Der hielt dir einfach weg. Hua! Wait. Mr. Kurisu, please do not pay any money to this man. But... What? I trust you remember our agreement? If you keep your lips firmly sealed, I too shall uphold my end of the deal. Oh, yes, of course. Then please stand well back where it is safe. Now, it is time for me to honor my word! Let's get down Ayaka to be like, business. wait. Achso. Whirling snow! Oh, richtig. You know a thing or two. Take flight! Following thunder! To move! Hit this! My blade! Oh, gut gemacht. Ein bisschen Damage, oder? Hält doch, jetzt My apologies! ist der jetzt nicht My blade! letztes Mal nicht. Sakura swirl! Very high. Okay. Achso, da seid ihr. Wanna take the mile? You know a thing or two. Lightning flash! Halt. My blade! Mann, also das ist Take flight! Ausweichen müssen wir noch mal üben. Whirling snow! Here! Embrace the ice! Also wie noch Replace my hammer. Well, that's resolved then! Das ist so unglaublich, Ayaka. No, please, It was nothing. I was simply doing my duty. Miss Kamisato! Traveler! Are you hurt? Don't worry, we're fine. The vagrants left in quite a hurry. It would seem they didn't have time to take anything with them. I believe your stolen goods should all be here. Thank you. Thank you so much. You'd best do a count. 6, 8, 10. Yep, it's all here. Great! Now we can finally buy some silk. Buy silk? You mean you need some of the silk here? This was indeed our intent. Don't get us wrong, though. That's not the reason we helped you out. Even if it were just a few carrots or cabbages, chances are we still would have helped you get them back. Nein, wir haben denen nur geholfen, weil du Zeit hast. Let's be honest. Paimon thinks we're pretty lucky. If we arrived any later, our chances of getting silk in Inazuma would have been 0. I honestly can't thank you all enough. Please, say no more. You need silk? I'll pick out a piece for you right away. Thank you, good sir. How much do I owe you? Oh, it's free of charge. I could never ask you to pay after everything you've done for me. No, that will never do. Things cost what they cost, and what they cost is what I shall pay. Das hört sich sehr nach einem Liu-Ersatz an. Merchants already have enough challenges to deal with, and as Paimon explained,
My help was unconditional. Please, sell your wares to me at the price you would sell them to any other customer. There is nothing to feel distressed about, because nothing, I repeat, nothing happened here in these woods today, did it? Ja, nur ein lustiger Spaziergang. Thank you. I don't think I could ever repay you. You have helped me greatly, and I will never forget it. I'm afraid we must part ways. I must get these goods back to the association. If you ever need anything at all, just come to the International Trade Association and ask for Kurisu. Very well. And thank you for the silk, Mr. Kurisu. See you then. Bye. Safe journey home. Don't go getting robbed again. Sehr subtil, Paimon. Traveler, thank you for stepping in to help out. Keine Sorge, dafür bin ich ja da. Ich bin ein Werkzeug und ich diene dir. But how come those vagrants didn't seem to know who you were? They must move in completely different circles. Maybe they've never seen anyone from the Kamisato clan before. Perhaps. Either way, I'm glad they didn't recognize me. The fewer people who know what happened today, the better. It's not every day an important person like you helps out someone like Kurisu. It really shows what a great person you are. Oh, your praise is quite unwarranted. I merely did what anyone in my position would have done. I admit that it did feel strange for me to come to his aid. But this should have nothing to do with identity or social class. As far as I'm concerned, it was one individual helping another in need. I guess that deep down, I don't see how a society can be considered just when people encounter such obstacles in their livelihoods. Sorry, I'm getting off topic. Kein Ding, rede ruhig weiter. Right. Let's head back to Ogura Textiles and Kimonos and give our hard-won silk to the shopkeeper. Ich will ja nichts sagen, aber da steht wieder gehen. Also gehen wir. Okay. Teleportieren ist nicht. Nur 500 Meter. Kein Ding, das ist ja direkt hier hinten. Wie kommt? Irgendwo auf der falschen Seite. Ja, da, wenn du Melonen. Hauen sind wir wieder das Bagger. Das Sounddesign kriegen die halt immer wieder geil hin. Das muss man den tatsächlich lassen. So süßer Fuchs. Ich noch mal ein Foto von ihm machen. Ah, warte. Hi. Noch einer. Auch schon eine leicht nervige Musik, ne? Gibt deutlich Schlimmeres. Neue Rezepte. Minute. Aktiv. Hier würde ich jetzt nicht reden. Redakteur. Schriftsteller.
Ach ja, wir sollen ins Schinkflug. Hast schon wieder vergessen. So viel heißt du? Genshin. Mhm. So. Hürkep. Natürlich heißt du so. Verkaufst nichts. Imbissverkäufer. Was hast du hier zu bieten? Gar nichts anscheinend. Lass uns mal bitte einkaufen. Ja, Fisch brauche ich sowieso. Krebse auch. Ah, Seegras ist zum Kochen da. Gut. Wissen. Ja. Das ist nur die Abenteuer. Einschmecker. Hallo. Nein. Die will ich gar nicht. Hallo? Hey there, we're back! Welcome back! So, any luck at the International Trade Association? Did they have any silk in stock? Yes, they did. Here. Excellent news! So, apart from the silk, I think everything else I need I've got in store already. I just need to go and take stock of our materials. It won't take me a moment. I'll be right back. Welches Lager? Da hast du They eine Wand. better all be there! I do hope nothing else is missing. Traveler, on the subject of garments, I've been meaning to acquire a new outfit for you, too. Yes. Give me skin. It's just, I wasn't sure how you'd feel about the idea of dressing in Inazuman attire. Nein. Oh, are you sure? Is that so? Ich wollte es Impressive. haben. So travelers of your stature hold themselves to a dress code, as well as a code of conduct. More like when you're away from home, you've gotta live by certain rules to survive, whether you like it or not. But Paimon would still love to check out some Inazuman outfits. Aber nicht auch Beimann-Größen. Just what is that supposed to mean? They make them in whatever size the customer asks for. Your interactions are so adorable to watch. I can certainly find someone to tailor a Paimon-size outfit if Paimon so wishes. Nein, Paimon brauchst nicht. Well, if you're sure, as you wish. Wenn ich keinen Skin bekomme, kriegt Paimon auch keinen Skin. Something else I've been wondering is, how do people in other nations dress? Kleiden sich sehr seltsam. It's so true. People dress in all kinds of ways. Some people like to wear a hood, some cover up half their face with a mask, some just straight up dress like a peacock. Oh, and some have their tummy on show. Others wear skin-tight leotards and leggings. If you can imagine it, Paimon guarantees that Alles someone out there is wearing it. Really? So there is no single standard and people just dress however they like? Yep. So fascinating. Somehow, I feel a little envious. Wait, so you want to dress like a peacock now? No, of course not. I just mean, I admire those who are able to do as they please. Ja, nicht so wie die wollen, ne? Ein bisschen Regeln gibt's ja auch. I would very much like to travel across the 7 nations and see how people live. Sorry to keep you waiting. I've checked my inventory. Thank you. Is there anything else you're missing? Fortunately not. I have all the materials I need. As for the size, would you like me to go by the dimensions given on the design? Yes, please. Understood. I'll get to work shortly. In total, that'll be this much. Here you go. Is it Ah, possible das to ist eine- treat this as an urgent order?
Well, A luckily, handwave. we don't have any other urgents at the moment, so I can begin work right away. It will still take me some time, though, so please come and collect it later. Kostet genauso viel wie einmal winken. Until then, I'm sure you'll find somewhere nearby to pass the time. Good idea. Let's check out the whole area. We don't want to leave any loose ends. There will be no loose ends while you're in my company. I already decided where to go while we wait. For our next stop, I'd like to take you both for a meal. Food? Oh, Paimon likes this plan. Essen bin ich immer zu haben. Paimon, wenn die essen hört, sowieso immer. Safe. I picked the venue especially for you. A humble local eatery called Kiminami Restaurant. Ah. I thought that the relaxed atmosphere there would suit our day much better than the prohibitively formal one of a high-end restaurant. Shall we head off? Yep. Paimon can't wait. Ah, ich war da eben. Schön. Schön da. Restaurant ist natürlich wieder unten. Wir sind oben, also ist Restaurant unten. Ja, aber wie immer schieben wir ein bisschen. Indem wir einfach überall runterspringen, wo wir Bock drauf haben. Are we here? Ooh, it's one of those street-side places. Looks cute and cozy. Cute. Süß. Fragwürdig. Oh, Miss Kiminami, how do you do? Ah, Miss Kamisato. Perfect timing. Your booking was for... well, right now. I believe so. Warum sollte man nach so einem Restaurant gehen, in dem man reserviert hat, und dann zu einer anderen Zeit kommen, als die man reserviert hat? Ha? We'll be sticking to the order I placed in advance. As for the other matter we discussed, thank you for your help. Excellent. No problem. And everything you asked for is ready and waiting. Traveler, tiny customer, please wait here for a moment while I prepare your food. Kleiner Customer. Go ahead and take a seat. There is something I need to take care of, but I'll be back momentarily. Das ist ein Kampf, braucht die Verstärkung, ich kann oder umbringen. It's nothing of that sort. I just have a few minor things I need to attend to. I won't be long. Jo, bye bye. Deswegen rennt sie. Rennt einfach los. She sure left in a hurry. Whatever it is, it must be pretty urgent. So you two are Miss Kamisato's friends? Well, we serve all the classics. Sure, there are fancier-looking places out there, but the food here speaks for itself. Hope you enjoy it. Solange Restaurant nicht komplett runtergekommen ist es erst, für mich finde ich egal, solange das Essen schmeckt. Over the years we've been in business, we've gotten to know the Kamisato clan quite well. Miss Kamisato and her brother are both fond of our food. They're always sending staff down here to order something and take it back to them. Her table booking surprised me, not least because it was a group reservation. This is the first time I've ever heard of Miss Kamisato going out for dinner with friends. Ja, die ist ja sonst immer in ihrem komischen Teehäuschen. The first time ever? Oh, guess that makes us pretty important people, huh? Sure does. And I'm probably crossing the line here, but I'm just telling you what others have told me. Apparently, Miss Kamisato doesn't have a lot of friends. Das überrascht mich eigentlich nicht wirklich, um ehrlich zu sein, aber gut. How is that possible? She's so kind and polite to everyone. Paimon would have thought that would make her really popular. That's what I used to think too. But it turns out the rules of social interaction are a bit more complicated than that. Nobody in the neighborhood has a bad word to say about her. They all say she's beautiful, elegant, graceful. Not to mention that she belongs to one of the most illustrious clans in the land. In short, they see her as a model young lady. But that's just it. People look at her and they see a model of perfection, and they don't feel like that's something they can relate to. So the majority of kids from our ordinary families don't even try to talk to her. Oh, bad life. So you see, on paper, she sounds like a girl everyone would want to get to know. But in practice, she finds it difficult to make friends. Huh. Paimon never would have guessed. We don't speak all that much, but we do go quite a way back.
I've always admired her for taking on so many responsibilities at such a young age. So it makes me really happy to see her here with friends today. Anyway, relax, enjoy your meal, and please, talk to her as much as possible. I know she'll appreciate it. Consider it a favor for the whole neighborhood. Look after her for us. Huh? That sounded like Ayaka. Das hat sie kaputt gemacht. I'm so sorry, traveler. Doofe Frage, aber hast du gerade alles explodieren lassen? Could you join me over there for a minute? I need your help with something. I'm sorry. I didn't want to drag you away all of a sudden. I, just had a cooking catastrophe. Oh, so that loud noise we heard came from the cooking pot. As you can see, this house is right next to the restaurant. It's where the owner lives. Actually, this whole compound is the family's private property. I asked Miss Kiminami to prepare some ingredients and utensils for me so that I could cook a special dish here. Warum willst du den kochen? Wir haben doch extra eine Bestellung im Restaurant. Right. If there's something you want to eat, you could just order it from the menu. Actually, I wanted to cook something as a gift for Tsubaki. My mother mentioned in her notebook that Tsubaki enjoys food from all over the world. So I thought, if I'm going to meet Tsubaki, perhaps a dish from overseas would make a fitting gift. A dish from overseas? So anything from outside Inazuma counts, right? If so, then we've got lots of options, don't we? Man könnte sagen, dass meine Kochkünste nicht von dieser Welt sind. Der kann einfach alles kochen. Hey! Don't make this weird. Can I leave you to finish this task then? Just as a personal favor. Is that okay? I'll be indebted to you. It's my time to shine. Auf geht's. Great. But what kind of overseas dish would make a suitable gift? It needs to survive a journey from the kitchen to the recipient's doorstep. Oh, Paimon knows! There's one dish out there that was practically created for this purpose! Pizza! Pizza? It's an assortment of toppings and sauce spread over a bread base and cooked in the oven. And it's so good! Machen wir jetzt wirklich eine Pizza-Delivery? Liefern wir gleich Pizza aus? That does sound pretty good. Ich hab Pizza immer auf Tasche, so ist Is nicht, the ne? pizza ready? Oh, it's ready! Hier ist sie. It smells delicious. You're an excellent cook, traveler. Okay, danke. I would love to be able to master dishes from all over the world. Ich hab bestimmt 500 Rezepte, wenn du willst. Ich kann dir ein paar abgeben. Well, all you need to learn is a recipe. We can bring you some more recipes in the future if you like. Great. I look forward to learning from your culinary expertise. How are you all doing? Whoa, is this... Miss Kamisato, this must be the dish you were talking about. Yes, an overseas dish cooked by the traveler. Could I trouble you to package it for me? Sure, no problem. Oh, it smells good. I bet it tastes amazing. Oh, now I really want to put something like this on our menu. Want us to teach you how to make it? Wollte gerade sagen. Oh, could you? Na klar. The most satisfying meals are the ones you share with other people. So Paimon thinks that our friends in Mondstadt wouldn't mind us sharing this dish with Inazuma. Really? That's great. I've always wanted to learn how to cook some international dishes. If you can write down a recipe for me, I'll add it to our menu and put a promotion where everyone will see it. Since we've become a closed nation, people haven't had the chance to try anything new. Traveler, you're the best! I'll go pack up this dish for Miss Kamisato. Please, make your way back to the restaurant whenever you're ready. The food will be waiting for you. You could have sold that recipe for a high price, but you selflessly gave it away for free. Naja, Pizza ist jetzt
Also, wenn du wirklich faul bist, 50% Wasser, 50% Mehl. Bisschen Hefe rein. Kneten. Bisschen Salz rein. Ja. Man will sogar eine Prise Zucker für Freund, das ist ein bisschen geil, aber muss man nicht. So. Kneten, 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 kneten. Pause. Ruhen lassen. Beziehungsweise knetet das so lange, bis es so ein, wenn das so zieht, so ein geiles Fenster hat. So, ruhen lassen für ein paar Stunden. Das heißt am besten vielleicht sogar einen Tag. Dann ausbreiten. Heiß darauf, in den Ofen, fertig. Also. Naja. You're a wonderful person. Ach, hör auf. I mean it. I admire you a lot, and I'm so proud to be friends with someone of such fine character. Well, you should probably write down the recipe now, no? Yeah, let's make sure we include all the details and then give it to Miss Kiminami. So, pizza. Start with the basic ingredients. Champignon, Mehl. Correctamundo. Right, now to add the next couple of ingredients. Weißkohl und Käse. Yep, that's right. Now for the cooking instructions. Place onto oven rack at high heat and cooked until golden brown. Alright, it's done. Long may our reputations and our recipes precede us wherever we go in Inazuma. I have no doubt that they will. This dish is exquisite. Cool. Then let's get this recipe to Miss Kiminami Prato. Man kann sich theoretisch auch die Hefe und das Ruhen sparen, dann geht die Pizza halt nicht auf, ne? Dann wird sie aber trotzdem noch knusprig. Da braucht ihr aber mehr Hitze von unten. Deutlich mehr. Hey! Have you written out the recipe? Yep. Here it is. Thank you! Wowie! This is so exciting. I want to make it right away. Traveler, Paimon, please accept my sincerest apologies for delaying your meal. No problem. Food always tastes better when you've worked up an appetite. All right, let's dig in before it gets cold. Well, Nom, nom. what do you think? Is Inazuman cuisine to your liking? It's amazing! Paimon loved this one. Oh, and especially that one over there. Raimon, du magst Essen generell. Good. I'm relieved. When I was attempting to cook earlier on, did you chat with the owner at all? Ja. And did she, say anything about me? Nö. Wir haben nur so über normale Sachen geredet. She did, but don't worry. She's just happy for you is all. She's happy for me? Oh, then she must have told you. Did she, what does it matter? I know just as well as anybody else that I've got no friends. Hey, it's not you. Most people just haven't had the chance to talk to you one-on-one before. Thank you for your comforting words, Paimon. Brave Paimon. It's all true, though. I just don't have very many friends. Most of the time, I'm either accompanied by family or staff. So everyone must have found it quite a surprise to see me taking you out for a meal. Ich bin doch dein Freund. Exactly! You've got at least 2 friends right here. Aw, thank you. That makes me so happy. Excuse me. I'm forgetting myself. Happy little Ayaka. Hey now, expressing your feelings is the right thing to do. Keeping them locked away inside isn't gonna do you any good now, is it? I agree. So, I just want to say how happy I feel that you both see me as a true friend. Of course we do. That's always been our style. If someone's nice to us, we're nice to them too. Friendship can go a long way. Take your mom, for example. She wrote about Tsubaki in her notebook, and now it's made you want to find them too. Yes, I think friendship is an extremely precious thing, and ours is one that I will always treasure. While we're on the topic though, who is this Tsubaki person anyway? Halt echt so. Well, I
think I have an idea, but it's just speculative at this point. Ich höre. I think that Tsubaki might be a fox envoy. Hä? A fox envoy? Yes, that's what I think. Even I, my mother's own daughter, had never even heard of this friend before. It just seems so mysterious. So I think it must be someone with transcendent abilities who doesn't show themselves very often. And fox envoys are nothing new. Stories have been told about them in Inazuma since ancient times. You must have met Kuji Yae before. Well, she's a fox envoy. That got me thinking. Maybe there are fox envoys out there in Inazuma that people just don't know about. And maybe Tsubaki is one of them. Also ich habe auf jeden Fall keine Ahnung, was zum Fuchsboten sind. Whoa! So Inazuma also has supernatural beings? When you say also... Well, before Inazuma, we spent some time in Liyue. They have lots of supernatural beings there, like the Adepti. All kinds of them too. Up in the sky, down below the ground, in the water. Really? I've come across such things being asserted in books, but to hear someone talk about it from first-hand experience is extremely surprising. Ja, wir wissen alles. Wir sind lieber Profi. So Liyue lives up to its reputation. Its culture has a long history and gives rise to the most beautiful legends. Quite captivating. You should come visit Liyue with us sometime. The best part is, they have loads and loads of delicious delicacies. Really? I would love that. Speaking of delicacies, Traveler, Paimon, have you eaten your fill? Oh, Paimon has. Excellent. Then let's collect the kimono. Then we can pay a visit to my mother's mysterious and transcendent friend. So, bevor ich jetzt weitergehe, müssen wir den Titel ändern. So. Muss der Spieler noch hinzufügen. Beziehungsweise die Playlist. How can I improve my culinary skills? So. Spiel, das Da. Genshin im Speichern. How can I improve my culinary skills? Gar nicht. Kannst eh nicht kochen. Auf geht's. Jo, Alter. Ich bin gegrindet. Am Geländer hochgegrindet. Okay, hier ist nichts Interessantes. Okay. Oh, eine Kiste. Und weiter geht's. Ich wusste doch, dass da irgendwas ist. Also wenn das so schon gebaut ist. Auch hier, also hier müssten noch viel mehr Kisten sein, oder nicht? Also ein Monster und Liyue waren ja an jeder Kackecke Kisten. Aber hier irgendwie nicht so. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Aber gut. Hallo. Your garment is ready, Miss Kamisato. I've folded and packaged it for you. Oh, and the other item we discussed? That's ready too. Thank you very much. No, thank you. It is a beautiful piece of clothing, and it was a pleasure to work on. See you again next time. Ja, was ist denn das andere kleine? Traveler,
I have a gift for you. Ah, wirklich? Whoa, looks super fancy. Is that for wearing in your hair? It's a hairpin in the style of a white heron. As well as a hair accessory, you can also use it as an ornament. I couldn't ask for your help and offer nothing at all in return. So this is my gift to you. Das ist ein wunderschönes Geschenk. Eine ganze Outfit wäre natürlich cooler gewesen, aber gut. I'm glad you like it. Speaking of white herons, that's what your title means, doesn't it? Shirasagi Himegimi. So this gift is like a little piece of yourself. It's just as elegant and beautiful as you are. You flatter me, Paimon. If this gift reminds you of me, that is all I could ask for. It definitely will. Alright, well, now we've got what we came for. We can set off. Yep. Time to go meet Tsubaki. Bucky, so, kann ich das denn auch... Nö, irgendwie kann ich das... Nö, hä? Nee, nicht da. Kann ich das nicht anziehen? Warum habe ich... Fucking... Pfannkuchen. Ah ja. Wo ist die Haarnadel? Das ist ein Art. Doch. Wow. Ich kann mir die Haarnadel jetzt irgendwo hinstellen. Wow. Das ist... Wie sagt man? Enttäuschend. Aber gut. Let's find Tsubaki. Hallo? Ist hier So, jemand? a transcendent being lives here? Ugh. If someone lives here, then why is it so chilly? I'm asking myself the same question. How strange. I'm quite sure that this is the location my mother wrote about, but surely... Das ist einfach auch falsch. I'm starting to have second thoughts. But since we're here, I still think we should go inside and explore in full. Yeah, makes sense. Who knows? Maybe there's a surprise waiting in there for us. So, what does the notebook say exactly? Let me think. A crane brings one fresh flower in its beak to decorate my hair, while a white rabbit sews a hemline from 4 rays of moonlight. Dressed appropriately, I face eastward and call out Tsubaki's name 7 times. In the blink of an eye, I'm standing on the path that leads to her house.
Eine Blume als Haarschmuck. 4 Stücke Mondschein. Sounds like a fairy tale. So your mom would do a little ritual, and just like that, Tsubaki would come to meet her? Ja, klingt tatsächlich nach einer... I have a feeling that it could be some sort of code. Let's get a little closer before coming to any conclusions. Good idea. Gut, Idee. Mondschein. Eine Blume. Die Fische verpissen sich gar nicht. Da oben ist was? Hier das Boot. Boot ist nicht komisch. Das Boot ist normal, dass die Leute einfach im Boot sterben. Gut. Das ist ja nicht mehr hier drin, ne? Hä? Nicht dumm? Ah. Falsch gelaufen. There are some bushes on the rocks in here. Could that be anything? Die Steinwand. Einmal klopfen. Viermal klopfen. 8-mal klopfen. Ja. Let's recap what the notebook says. Maybe it'll give us a hint. A crane? Achso, du sagst es ja schon. Ich hab natürlich weggedrückt. Also nochmal. Einmal. 4-mal und dann 7-mal. Strange. There's nothing in here. Let's keep looking around. Und noch viel mehr. War nicht ganz. Energie ist schon wieder aus. Alle leer. Da waren wir. Da oben. Einmal. 4-mal. 7-mal. There's nobody here. Just this box. Let's see what's inside. Hallo? Was ist denn da drinnen? Did it open? Did it open? Did our Inazuma Adeptus leave any treasure here? What's this? Huh. Looks like a book. It seems to be another notebook. Could it be Tsubaki's notebook? Let's step back outside now. The atmosphere here is different than I'd imagined. Somehow, it makes me a little reluctant to open the notebook. Paimon knows what you mean. Reading in low light is really bad for your eyes. Come on, let's get back
aber auch noch eine Höhle. Will ich zum mal reinluschern. Lass mich in die Höhle. Das ist absolut gar nichts. Okay. Dann gehen wir doch wieder raus. Ups. Brauchen wir es irgendwas? Ich fahre einfach. Wie dumm und falsch. Ich will nämlich den hinschieben. Sind das Bäume, die ich schon kenne? Habe ich mich verlaufen beim Rausgehen aus einer Höhle? Tiefer. Es ist tiefer, es ist noch... Nicht komplett bescheuert? Lass mich erstmal das Ding her. Brauche ich ja sowieso. So. Ach, dahin. Ich dachte aus der ganzen großen Höhle, nicht nur aus der kleinen. Ja, gut. Here will do just fine. Alright, let's see what the notebook says. Ooh, Paimon bets it's all about mysterious treasure. Paimon, So Schnauze. exciting. What is it? Why are you whispering all of a sudden? You're making Paimon nervous. Mal ganz kurz nach da hinten. Oh, you want to let Ayaka read the notebook without distraction. Seems whatever's written in there must be pretty major after all. But, based on her expression, probably not a treasure map. What could it be? Traveler, Paimon, sorry to keep you waiting so long. No worries, it wasn't long at all. You're a very fast reader. Hast du dies noch ganz gelesen? Yes, I have. I think I ought to share the truth of this notebook with you both, even though the contents are completely different than what I was expecting. Different how? You mean it wasn't a Fox Envoy who wrote this? Not a Fox Envoy, no. It turns out that Tsubaki's real identity is my mother herself. Überhaupt keine Fehler. Erst nach, fick. Oh, Amchen. Aachen. Ja, aber jetzt passt es doch, oder?
Gut, ich habe das N noch groß geschrieben bei Inazuma. Du bist sehr leise. Ich hau dich gleich. So. Sind Sie jetzt zufrieden? Ich kann doch kein Deutsch. Also ich muss es auch speichern. Gut. Muss es ja auch speichern. Mate. Er eskaliert halt literally. Also, guck mal, wo das Audio hingeht. Wie weit soll das denn noch? Soll ich dir noch mehr geben? Wo ist es denn? Hier. Ich kann dir ein Outgain geben. Von ganz viel. Von ganz viel. Wie viel hätten sie denn gerne? Warte mal. 5, 6. Ja, jetzt kommen wir im roten Bereich. Jetzt kommen wir in den roten Bereich. Mehr kann ich ihnen nicht geben. Genau da, wo ich hingucken will. So. Surprised? Me too. But that's what it says at the very beginning of the notebook. Okay, die hat 2 Notizbücher, die über 2 verschiedene Personen reden, aber die 2 verschiedenen Personen sind die gleichen. Ja, aber das Game ist halt literally ein Drittel. Tsubaki and I are the same person, and yet we are different. Okay. When I become Tsubaki, I stop being Kamisato Kayo and become the most ordinary woman in the world. Also komm, wir können auch hier... Wir haben das eine 3 hochgedreht, dann können wir das andere 3 runterdrehen. Mir egal. So. What follows in these pages is the ordinary, everyday life of a regular person. Mann. Nothing more, nothing less. This notebook is, for the most part, a collection of my mother's musings, both private and trivial. All of the things we thought were about Tsubaki were in fact about my mother herself. Tsubaki ist also nur die Identität ihrer Mutter. Okay, ergibt Sinn. So that means that the kimono design Bitte and the schön. international dishes Are things that my mother wished to try, yes. I'm sure this all sounds utterly bizarre to you, but to me at least, my mother's behavior is completely understandable. Or to put it another way, I actually have another side to myself as well. Damn, sie hat mehrere Seiten, als wenn die 3D wäre. Scheiße. I was at a loss for words when I started reading the contents of the notebook. It almost felt like someone had looked inside my mind, examined my thoughts, and then written them all down on paper. Ayaka. From the moment my mother married my father, she became the mother of the Kamisato household. And with that came all sorts of duties. At the same time, the prestige of the Yashiro Commission brought its own share of responsibility. On top of that, every action she ever took was seen as representing the Kamisato clan. People were always watching her. Ich check nicht, warum... Under such circumstances, she never had much time to do the things she really wanted to do. Verstehe nicht, warum die diese Ranzoom-Shots machen, wenn die halt einfach fucking rumlegen teilweise. After my father passed away, Ayato and I took over responsibility for the affairs of the clan. We ran into all sorts of difficulties during that time. I'm not sure if people outside the clan could ever imagine what it was like. Every time I found myself up against a difficult issue, I'd ask myself, did my mother go through this too? What would she have done in this situation? Deine Mutter hätte sich umgebracht, weil sie ja auch tot ist jetzt. Also vielleicht solltest du nicht so denken. Also ich meine ja nur. Maybe it's because it had been so long since I last saw her, but somehow, all that was left of her in my mind was the side of her that inspired awe
and commanded respect. But my image of her was incorrect. When I read this notebook, I realized she was just like me. Underneath whatever position she may have held, she was just an ordinary person. She liked pretty kimonos. She wanted to try food from different places. She yearned to see sights she'd never seen before. Was heißt kompletter Abfreaken? Maybe this all sounds immature to you, but I feel just the same way. I want to live life not as Kamisato Ayaka, but as an ordinary woman. Mother wrote that she'd always wanted to go to a local Inazuman festival. She said that sometimes, on a clear night, if you looked out from our house, you could see lights off in the distance. I've seen those lights too. It looks so lively with so many people. And it's so brightly lit, it makes the whole sky glow. Of course, sometimes it does make me a bit anxious from a public order perspective. But for someone of my position to just show up at a festival with no warning, it could be considered improper etiquette. Especially in my parents' generation, when the Yashiro Commission didn't have a particularly close relationship with the populace. Siehst du, also machst doch einfach wie deine Mom, denk dir eine zweite Identität aus und geh einfach dahin. Even if no one stopped us, the idea of the Yashiro Commission going out into the crowd, it'd certainly draw some strange looks. People would probably start thinking there was trouble afoot. Mother said that she didn't want to put people on edge. She wanted everyone to enjoy the fun and freedom of the festival. She didn't want to disturb them, and didn't have much free time anyway, so she never went. Not even once. Aw, so the kimono design, that must have been the outfit she planned on wearing if she ever did go to a festival, right? That's right. And sometimes, festivals sell international food. She wanted to try that too. I hope this isn't a disrespectful thing to say, but I never knew my mother was so in touch with her inner child. Well, that's not disrespectful at all. Paimon thinks your mom was the best of both. A big softie on the inside and a big sense of responsibility on the outside. Without knowing it, I've ended up fulfilling several of my mother's wishes already. But going to a festival is the one thing that I cannot do for her. Ah ja, kannst du schon? Perhaps this is one thing that can simply never be. Mag ja sein, du hast schon ganz viel erreicht. I understand. Thank you. I think I realize something now. Mother and I are so similar in so many ways. The things she faced are things that I too will go on to face. She chose to place her unfulfilled wishes onto the identity of Tsubaki. As for me, I've already decided. Oh, so you decided on an alter ego too? No, I don't plan to do anything like that. I think I will set myself a new goal. To live each day without regrets. So, Traveler, Deep breaths, Ayaka. Deep breaths. Would you be at all interested in checking out an Inazuman festival? Paimon's been dying to go ever since we saw that poster. Paimon would love to go with you, Ayaka. Nö, also ganz ehrlich, nö, mit dir habe ich keinen Bock drauf. Nö. Nö. Hey, come on, don't make fun. It's just because I used to have the same concerns my mother did. But now, I don't think I need to worry about it so much. I'm going to be true to myself and fulfill the wish that my mother and I shared. I know that you of all people can understand me going my own way on this. So, let's do this, you and me. Let's go to a festival together. Ja, sicher. Dann kannst du mir wieder useless Shit schenken, den ich eh nicht will. Paimon wants to come. Festivals here have loads of tasty snacks too, right? Oh, and fun and games. Great. Thanks, you guys. If we head over now, we should still make it in time. Oh,
Good point. Today is the last day, right? What are we waiting for? Let's go! Ja, aber nicht jetzt. Haben hier noch Shit zu machen. Das, ach so, das ist das neue Monster. Schön. Hallo. Möchte aber... Da komme ich ja eh noch nicht hin. Ich wollte ja eine Quest fertig machen. Und zwar... Hier. Nicht die. Nicht die. Die hier. Ganz weit zu. Weil ich sehen will, ob wir den Shingsho treffen. Okay. Wollte ich jetzt nicht unbedingt hin, aber... Muss ich über den Berg rüber? Den anderen Teleportpunkten sollen. Naja. Man kann ja nicht alles wissen. Nee, da unten hätte ich nehmen sollen. Und die Treppe hier hochgemusst. Lightning Slash! Lightning Slash. Hallo. Hier ist ein Brief vom Verlagshaus. Ja? Sie wollen, dass ich bei einem Roman-Schreibwettbewerb die Ergebnisse beurteile. Ich glaube nicht, dass ich die Zeit dazu habe, aber ich sollte Ihnen danken. Sind tolle, kreative... Danke, Reisender. Buchhandlung Huanreng. Ist eh hier unten. Du musst den Brief eh an den Shingsho aufhören. Oder der soll ihn am Ende ja bekommen. Und der ist doch hier. Naja. Treppen sind für Anfänger. Zumindest einige. Oh, ich bin du. Hallo, hallo. Hat meine auch so übelst die krassen Augen. Nun, die Räder sind nicht. Jo. Ah, du bist es also. Achso, nee, so ist es also. So rum. Lange nicht mehr gesehen. Langsam, als wärst du gut gelaunt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was kann ich für dich tun? Eigentlich wollten wir dich in Nachrichten anfragen. Du hast so viel gelesen, du kennst ihn vielleicht. Eine Person, suchst du nach irgendwelchen Autoren? Nun, es tut nicht weh, mal zu fragen. Du heißt Senyo. Er ist Senyo. Er steht in diesem Buch geschrieben, vom Schwert gefunden im Herbst. Wir sind auf der Suche nach diesem Senyo und Verlagshaus Yay auf Inazuma hat uns gebeten, einen Brief an den Autoren zu liefern. Weißt du, wer dieser Senyo wirklich... Nun, dieser Senyo... Es ist eigentlich sein Pseudonym. Wissen wir doch. Hä? Davon höre ich das erste Mal. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich hörst du davon zum dritten Mal. Aber hey. Diese Sache ist nichts, was ich an die große Glocke hängen würde. Als ich in Lübeck war, sagte der verantwortliche Redakteur, dass das Buch des verschämt in Einstellungen und so unerwartet glitschig in Handlung ist, dass es mir gefallen wird und lehnte dann mal. Als ich davon hörte, war ich nicht allzu überzeugt, also habe ich selbst ein paar Exemplare ausgedruckt und sie heimlich in die Buchhandlung One gelegt, um zu sehen, ob sie jemandem gefallen. Wie sich herausstellte, gab es immer nur sehr wenig Leser, also habe ich nicht weiter darüber nachgedacht. Ich hatte keine Ahnung, dass das Buch so gut ankommen würde. Aber auf jeden Fall ist es natürlich gut, dass jemand dieses Buch lesen will. Ich werde dank dir rein.
Oh, my sword! Das heißt, wieder zurück. Und in der Buchhandlung Bescheid sagen. Buchhandlung, Buchhandlung, Buchhandlung. Hallo. Ich habe die Briefe all zugestellt. Sagen Sie, die Briefe aufmerksam gelesen. Es ist schade, dass die beiden Autoren so weit weg in Lühe sind und es keine Möglichkeit gibt, sie einfach so zu. Insbesondere das Buch vom Schwert gefunden im Herbst von Yu war noch kein Manuskript, das er selbst eingereicht hat. Das hinterlassen. Dann las einer unserer Redakteure im Verlagsdossier das Buch, spürte den Wert des Buches, hatte sich vor, persönlich nach Liebe zu reisen, um es zu machen. Aber die Situation in Inazuma hat sich so sehr verändert, dass wir niemanden nach Liebe schicken können und wir müssen das Buch selbst ausstellen und die Zahlung an Senja weitergeben und ihn gemeinsam bezahlen. Haben. Allerdings ist es schon so lange her, dass die Verkäufe vom Schreck gefunden im Herbst angestiegen sind und gehäuft hat. Senju muss an diesem Wettbewerb teilnehmen. Die Bezahlung kann nicht weiter auftürmen. Ja. Können wir jetzt ja weitermachen mit dem... War das der richtige? Ja. Auf geht's. Dann wir doch mal ein bisschen. Müssen wir nicht wieder die Seite wechseln, oder doch? Doch. Oder? Nee, da können wir rüber. Können wir direkt rüber. Da ist unsere nächste Quest auch. Aber die wollen wir noch nicht machen. Ich jetzt zumindest. Aber We're here, but it doesn't seem as lively as Paimon imagined. What's going on? Since it's the final day, many of the visitors must have already returned home. ergibt Sinn, ja. I've heard that the peddlers often close up shop earlier on the last day because there are fewer people around. Also doch zu spät. I'll go and ask. Whatever happens, I at least need to go inside just this once. That's the way to go. We'll be right there with you. Komm doch schon. Du musst nicht nach hinten gucken. Ich wollte mich nur ein bisschen drehen. 360. Sagst du auch noch irgendwas oder läufst du einfach nur langweilig? Okay, ich hinterfrag's nicht. It hasn't closed yet. It's just that there aren't many people left. Let's hurry and see as much as we can. Hey, look at that stall. They have so many masks. Paimon's heard that everyone's supposed to wear a mask at these kinds of festivals. Is that rule still around nowadays? That used to be the custom, yes. And today, it's still a popular way to dress up during festivals. But it's not a hard and fast rule. Warum nicht? Kann man viel einfach Sachen klauen, weil niemand dein Gesicht beschreiben kann. Hey, is that who I think it is? Miss Kamisato, right? Oh, greetings. Hallo. People seem to recognize Ayaka wherever we go. Guess that's just what it's like when you're a famous Inazuman. But of course! The Kamisato clan leads the Yashiro Commission. It's one of the most well-known clans in Inazuma.
Ja, einer der 3 am meisten bekannten. Not least because back when Master and Miss Kamisato had just taken over the family's affairs, they used to make public appearances all the time. Some of the younger generations have never even seen Miss Kamisato in person before. Being the age I am, I'm lucky enough to have seen her on many occasions over the years. Fühlst du dich jetzt besser als der Rest? You're too kind. My brother and I simply go where we must to fulfill our duties. Mein Bruder, kennen wir den? But this is the first time I've seen anyone from your family at a festival. There must be some official business, I take it. Nö, eigentlich nicht. There isn't actually. Today, I'm taking my traveler friend here around to see the sights. Oh, a traveler? Huh. Now that you mention it, you do look like you've come a long way to get here. Also eigentlich teleportiere ich mich überall hin, also wirklich laufen tue ich nicht. First time in Inazuma? Hope you enjoy yourself, young one. Ah, excuse me 1 second. Hey everyone, listen up! Don't close up yet! Miss Kamisato has come to join the festival! Woo, yay! No, it's not like that. Please, there's no need to make a fuss. We're just here to... Danke. Yeah, thanks a lot, mister. If you hadn't let them know, they'd start closing down about now, right? Wir sind nur Danke. Wir sind nur hier für Danke. Oh. At least it sure looks like that time of day. Yep, you got it. But on account of this being the first time Miss Kamisato has ever come to the festival, it seems only fair to keep things open a little longer. Oh, here's a couple of masks for you. On the house. Danke, dann können wir jetzt Leute ausrauben. Sehr nett von dir. No. You've been far too accommodating to us already. We couldn't possibly... Don't give me all that. Here you go. Here you go. It's not often that we regular folks get some attention from the Yashiro Commission, so I've got to mark the occasion somehow. Besides, it'll make me look bad if you refuse. But... Okay, Okay, nimm die jetzt I an. think I understand. It's my pleasure. You have yourself a good time. Sir, do you have anything for Paimon? Wir können dich in den Sack stecken und im Meer ertrinken lassen. Oh, hello there, kiddo. I'm sorry, but we don't have any masks in your size. Huh? Surely you're not gonna let Paimon be the only one at the festival without a mask? Paimon, don't worry. Wearing a mask is optional. But... Paimon doesn't want to feel left out. Wenn du kein Außenseiter sein willst, geh einfach nicht hin. Dann kannst du auch kein Außenseiter sein, ne? Big Brain. How about a tree leaf? That should be enough to cover up that little face of yours. What? No way! Oh, okay then. In that case, I'm afraid there's nothing I can do right now. But don't you worry, kiddo. I'll have a mini mask made specially for you when I get back. I cannot thank you enough. Aw, it's nothing. But I won't hold you up any longer. You should go and enjoy the festival while everything's still lit up. Okay, All right. Traveler, shall we? auf geht's. Oh, wait. Just one thing. Was denn jetzt schon wieder? I need to explain myself. I got a little nervous back there and I just made up any old excuse. But don't think of this as me taking you sightseeing, please. I brought you here because I genuinely wanted to spend time with you. Ja, ist okay, Ayaka. Ich weiß, was du meinst. Beruhig dich. Okay, great. Take this! Auch. Wollen alle nicht sterben. Traveler, look! This stall's doing fortune slips. Miss Kamisato! Hello there! Gambeln. You're out with friends today? Oh, what a rare privilege! Welcome, welcome! Would you like to give it a go? Okay. How much is it per draw? I wouldn't expect you to know this, but the Yashiro Commission was very good to my uncle on my father's side at one point in time.
thinking about it, it was when your father was around. I think he dealt with it personally. So you see, how could I possibly take your money? What? Are you sure? Of course. If you like what you see, then please, be my guest. Same goes for your two friends here. Traveler? Paimon? What do you think? Seems like everyone wants to do something nice for Ayaka. So, if they insist, who are we to resist? Oh, wir sind noch was ganz Well, Tolles. if that's how you feel, then okay. We'll take you up on your kind offer, sir. Let's each do a draw. Alrighty then. Whenever you're ready. Draw a slip and reveal your fortune. Krass. Bin ich jetzt tot? Open it up and see how you fare. Whoa! Which one did you get? Paimon got Rising Fortune. No way! We got the same one! Ich bekomme einfach, du stirbst morgen. Traveler, what did you get? Oh, großes Glück. Wow! You're so lucky! Ah, congratulations are in order. Here's what great fortune from the world means. Wealth shall come to you. You shall reap a bountiful harvest, and all shall transpire in line with your wishes. In other words, your good luck isn't about to run out anytime soon. Glück ist halt auch einfach nur Skill, den man noch nicht reproduzieren kann. Let's be honest. What a great sign! Good things lie ahead! Congratulations! You all have very fine fortunes lined up. With this kind of luck, you'll certainly be able to achieve anything that you wish. Du kamst heute älter. Gut. Well said! Here's hoping that our good luck will never run out! Hatten Sie heute Geburtstag oder was? Wüsste ich doch ab. Ein Kopf springen. Nein. This food stall sells all kinds of Inazuman specialties. Anything you want to eat, it's my treat. Wow! It all looks so good! Is it okay if Paimon has one of everything? Ein Paimon, du kriegst gar nichts, du bist eh schon fett. Na dann herzlichen Glückwunsch. Hätte ich mir aber... Ich meine, ich hatte mir das aufgeschrieben. Warte mal. Ein Sekündchen. Hallo, würden Sie bitte... Nee, habe ich nicht. Dann war das jetzt auch. Gab schon einen leckeren Kuchen? Ich meine, es ist... Heute Wochentag? Ja, Donnerstag. Ja doch, dann kann man auch Kuchen kaufen. Of course it is. But we don't want anything to go to waste. Let's try them one at a time. Wie? Noch kein Kuchen? Aber der wird doch danach geholt, am Wochenende oder so. Kaffeekuchen mit Oma, Opa. Muss doch drin sein, komm. Ooh, Ayaka, Paimon wants those dango. Sure. Those look good too. Ooh, but so do the egg rolls. Paimon will try an egg roll too, please. Ja gut, wahrscheinlich wächst man auch irgendwann aus dem Alter raus, wo man sich noch drum kehrt, was man macht am Geburtstag oder danach. Mir ist das ja auch so, wenn mich niemand zu irgendwas einlädt, dann mache ich auch absolut gar nichts. Ist das ein Tag wie jeder andere. Alright then. I too shall have a Sakura mochi. All right, coming right up. This Sakura mochi is just delicious. Not bad, huh? It's one of our best sellers. Oh, please, sir. Paimon would like some more.
I don't know if it's rude of me to ask, but how is this kind of snack actually made? You want to try your hand at making it yourself? No problem. Just give me a second and I'll write out the recipe for you. Ooh, a new recipe? Ja, ich will auch. Are you sure about this? If you share the recipe, isn't that tantamount to giving away your trade secrets or something? Well, it was you who gave Kiminami Restaurant that recipe for an overseas dish, wasn't it? She and I are good friends. We trade culinary tips all the time. Here you go. Just treat it as me returning a favor on behalf of my friend. Thank you so much. I will study it very carefully and try my best to do it justice. Nein, es ist ein Rezept, also. Hast es. You there. You want the recipe too? Go on, I can see that you enjoyed it. Ja, gib her. There's no greater feeling than creating delicious food with your own two hands. You should definitely give it a try. I will. Ja, mach ich Once gleich. I've learned how to make it, will you two be my taste testers? Oh, definitely! Can't wait! Es tut mir leid, dass ich auf die Gedanken von Kuchen gebracht habe. Ja, wir haben von, ich weiß gar nicht, ob das Edeka oder Aldi ist, diesen komischen fertigen Gugelhupf-Marmorkuchen-Ding. So, es ist so ein Standardkuchen, den haben wir aber schon immer. Immer wenn irgendwas Kleines ist oder so, steht der auf dem Tisch. Der schmeckt halt nach Schokoladenkuchen. So. Ist halt ein Kuchen. Also ist halt nichts selbstgemachtes, ne? Aber es. Weißt du, kannst du ja mit der Tochter nochmal 5 Minuten raus. Oder kannst du ja einen Kuchen gönnen und dann mit der Tochter nochmal 5 Minuten snacken. Wäre eine Option. Alright. I'll do my best. Well, we may have arrived near the end of the festival, but it's still been super fun. Paimon approves. Yes, I agree. To spend the festival together with you today has been a truly wonderful experience. This stall sells prayer plaques. It's an Inazuman tradition. You draw your wish onto a pentagonal piece of wood called a prayer plaque and pray that it will come true. Ja gut. Jetzt nochmal losfahren, hast du keinen Bock drauf, ne? Kenn ich. Ich war heute auch schon einkaufen. Es tut immer weh. Könnte so viel einfacher sein, wenn die Läden einfach alle leer wären. Direkt nebenan. Und die das auch nach Hause liefern. So die 5 Meter. Sounds similar to the way people in Liyue release lanterns during Lantern Rite. Those are used for making wishes too. Welcome. Looking for prayer plaques? Every wish is sacred, and you've still got time to make yours before the festival ends. Looks fun! Shall we give it a try? Oh, wait, there's writing and drawing involved? Ugh, count Paimon out then. Paimon's head's feeling kind of fuzzy after eating so much just now. Not the best time for an intense burst of mental activity. Paimon, er ist süchtig. 2 prayer plaques, please, sir. 2 prayer plaques for the young lady. There you go. Was war das denn? Traveler, have you decided on your wish? Ja. Yes. You can either draw a picture to represent your wish or write it out in words. Either way, once you've committed your wish onto your plaque, please hang it onto the prayer rack. Wait, so they'll be on public display? Ja. Alright, well, let's see what you got. That will do for mine. May I see yours? Nein, das ist mein Wunsch. Hol den eigenen. This is you and your sister, isn't it? Ja, und sie hat wahrscheinlich Freunde gemalt. Oder die Öffnung von Inazuma? I don't know. It's lovely. Ich will sie zurück. Die Gebetstafel oder deine Freundin? Schwester. You'll be back together one day. Paimon believes it, and you should too. I believe it too.
Your wish will surely come true. And I will keep you in my prayers. Oh, danke, dass du für mich betest. Das hilft so viel. Ayaka, what did you draw? Is that Tenchukaku? That's right. I wish for peace and happiness for everyone in Inazuma, and good health for my family and friends. I do hope that wish can come true. Ich meine, du bist rich. Wahrscheinlich kannst du dir Frieden einfach erkaufen, meiste Zeit. Thank you. That gives me hope. I think that might be all we have time for today. Aw, it's time to leave already? I'm afraid so. The festival is coming to a close. Time flies when you're having fun. It seems to flow away from you like a rushing river, as precious and short-lived as a cherry blossom dancing in the wind. So kann man es auch ausdrücken. It's time to leave. Traveler, today was the first time in my life that I've ever been to a festival. You've known me for some time now. I think you understand my personality, don't you? Knowing me, I just know that today could not have been such a happy day without you. So thank you. Today really meant a lot to me. And the memories will always have a special place in my heart. Festivals are great. There aren't many rules. Everyone has that smile that comes from deep inside. And it's just so carefree and happy. If I ever get the chance, I want to go again. Na, mach das doch. You too? Great! You know, we're kind of similar. Me with my brother, you with your sister. Meinst du? Sometimes I feel like I can relate to the determination you must have to get your sister back. Also, bedeutet mir super viel. I understand. Family bonds are inseparable. No one can break them. They are the most important roots we have in this world. Kann so sagen. You will find her. Come what may, you must never give up. Hatte ich auch nicht I vor. will always be here for you as your... as your friend. I will always support you. Dankeschön. Könnt ihr mal aufhören, nicht immer nur irgendwelche Geräusche zu machen? Kuh. As long as you're happy, I'm happy. Quenz. 3 FPL. Oh, Traveler. There's something that I'd like to do. If you could spare me yet another moment. Please, keep your eyes on me.
do you think of my dance? Did you like it? Ja, war super schön. It was so pretty. Beautiful, elegant, and something else Paimon can't put into words. I'm not very good at this kind of dance. So, as long as I didn't embarrass myself, I just had a sudden urge and I ran with it. Tut mir leid, dass ich dir jetzt Eis auf Kuchen gemacht habe. Kann dir ja mal einen mitbringen. Wir besuch dich irgendwann und dann kriegst du einen Kuchen. So in 5 Jahren oder so. Kein Plan. Kannst ja bis dahin warten. In a way, that sort of sums up today for me. Dancing like nobody's watching. Schon wieder. That goes for you too. When I'm with you, time seems to slow down and speed up at the same time. Anyway, it looks like this is goodbye for today. I can see myself the rest of the way back. Bye-bye. Good night, traveler. Kannst aber toll singen. Auftrag abgeschlossen. Okay. 2 Sachen jetzt. Armatur. Aber meine Stamina hat sich nicht erhöht, ne? Nee. Warte mal, sehe ich denn, was die mir bringen? Ja. Keine Stamina-Erhöhung. Sad Life. Aber jetzt... Beten den dummen Baum an. Muss ja jetzt genug Münzen haben, zumindest für eine Stufe. Nein, mir fehlt genau eine. Das Ding. Wo zum Fick ist es? Hab's immer noch nicht gefunden. Das geht mir krass auf die Nerven. Hier sind ein paar Vogeleier. Der müsste hier sein. Laut Karte. Beziehungsweise im Busch. Ist er aber nicht. Und hier unter mir ist auch nichts. Also, und ist auf der Seite nicht. Von hier glaube ich auch nicht. Ja, von hier sehe ich den ja auch nicht, weil sonst würde er mir ja angezeigt. Ich bin konfus. Türchen Fuchs. Von hier soll ich ihn angeblich sehen.
actual fuck? In dem großen Baum drin? Wüsste ich aber. Warte mal. Oh, da drin, okay. Take this. Gut, ergibt Sinn. Gesagt. Und Fick bist. Take this. Hä? Rain outlines your fate. Kann die anmachen, aber. Ah! Mann, hör doch auf, da runter zu springen. Ah. Noch ein? Ich bin fast verwirrt, was das... Mal weiter gucken. War ich ja nämlich noch gar nicht. Ja. Wo ist denn so ein Busch? Wo ist denn die letzte? Nächste. Da. Ja, what the actual fuck? Jetzt halt echt nicht. Nee, der dreht immer die beiden. Er dreht immer die beiden. Ist das nicht richtig? Nee, warte mal.
Die sind doch generell falsch ausgerichtet. Er muss noch ein. So. Nämlich. In. Es geht doch. So, und wenn ich das mache. Das alle. Ja, hier ist noch ein. How do you work? Lightning flash! Na gut, wie zum Fick funktionierst du halt? So. Da will ich ja gar nicht hin. Take this! Da oben ist aber auch einer. Ein Ding zum Einsammeln. Hier drauf, dann. Okay. Okay. Dann fahren wir da mal mit dem Bötchen hin. Da auch schon mal eine Teleportation und freischalten. Was ist der? Danke. Jetzt schimmelt er da rum. Ich will dich jetzt erstmal nicht reden. Tut mir leid. Hätte ich auch überfahren können. Also. Naja. So, falsche Taste. Geben Sie mir ein Reportpunkt. Ah, da kann ich die Dinger hier holen. Gut. Okay, ist ja, was soll ich hier oben?
außer das Ding mit. Nicht darüber? So mal ganz doof gefragt. Beziehungsweise, was willst du mir zeigen? Hat sich halt auch wieder verpisst, okay. Darf ich da hin? Das treibt gut. Viele kaputte Schiffe. Echt viel treibt gut. Oh, ich meine, das treibt ja auch gut, ne? Ah. Lass uns doch mal die Karte aufdecken. Lightning Slash. Ich möchte nicht mit euch reden. Ich will nur die Statue anmachen. Na, ihr könnt ruhig machen, was ihr wollt. Ich will die Statue anmachen. Und Nebenquest für uns juckt mich gerade weniger. Und umbringen. Was zum Fick passiert da hinten? Das sieht nicht gesund aus. Aber gut, nehmen es mal so hin. Ich will ja nur die Ausmaße sehen. Danach machen wir auch Schluss, weil ich hab gesagt, wir machen den Ayaka Legendenauftrag und den haben wir fertig gemacht. Morgen kommt dann Yoimiya oder wie die auch immer. Und dann dürfen wir den Eichhornauftrag weiter. Oh Mann, verdammt. Sind ja schon wieder 3 Stunden. Ach du Kacke. Ach, es geht noch weiter. Ah ja, gut. Das ist doch gar nicht so klein wie gedacht, tatsächlich. Aber jetzt haben wir schon mal einen Teleportationspunkt. Das Ding macht wohl irgendeinen krassen Schutz. Nur Elektrokonzentration. Excuse me? Darf ich hier gar nicht sein? Moin.
Ah. Alles sehr mysteriös. Alter, was ist denn da passiert? Oh, schick sieht's aber aus, ne? So ist nicht. Wir gehen aber zurück. Tatsächlich. Ich hier jetzt Sachen machen möchte. Aber erst später. Ich gehe nämlich erst essen. Und essen und dann mache ich hier weiter. Alles. Während ich hier bin. Ein normales Team. Wir könnten das machen, aber irgendwie will ich gar nicht. Alter, mit Controller ist es halt so AIDS. Achso, okay. Ne, dann sage ich hier mal erstmal Schluss für heute. Und dann komme ich später vielleicht nochmal wieder. Oder morgen. Das werden wir sehen. Hauen Sie rein. Bye bye.